waad maasan tahay xaflad aad u weyn ayaa waxay ka dhacday maqaaxida Jubba ee ku taala magaalada Boston xafladda oo lagu dabaaldegayay ama lagu diyaar garoobayay doorashooyinka magaalada ama duqa magaalanimo ee aadkan haatan geerkii ugu cusla ka galay magaalada Boston dadka Soomaaliya ama shacabka Soomaaliyeed ee xafladda isugu yimid ayaa dhamaantood isku raacay in loo codeeyo John Connolly ninkaas oo laga dhex arkay dadka Soomaaliyeed inuu ku jirto maadaama uu aad wax uga qaban doono waxbarashada magaalada Boston daawadayaal anigoo ah Xuseen Fiin oo idin soo diyaariyay barnaamijkan iyo tafatiraha South Korea waa kan barnaamijkii ee nala daawada waxaana Soomaalida lagu wargelinayaa dhamaantood in ay u codeeyaan John Connolly waxaan ku dardaa waxa weeye hal ogeysiin dadka oo aad loo badiyo ama wicitaan ama dadka kala saaxiibada leh inaga hadda kaliya community-yaal kale oo badan baan ku xiran oo laga yaabo inaan isdhaqano bal waxaan garanayaa beriga ay guuleysanaysay islaamka oo Elizabeth baan garanayaa marka Soomaalida aad buu uga qaybtay iyadoo filaynin ayaa aad looga qaybtay marka dil la rabo arrintii inay mira dhasho meelaha la isugu yimaado dhan waa in la badiyo wacyigelinta oo ku saabsan ogeysiinta iyadoo loo sharaxay dadka waalidiinta ilmaha dhalay inuu ninkaan ilmahooda xagga waxbarashada ku fiican yahay laakiin كان waxaan ka hadlaa idin ma dhahayo tiis ahaan qof hebel idin ma dhahayo sharciyan macnaha iyo ogolaan ka imaam ahaan soo qad laakiin waxaan leeyahay waxa la yiri al-aqil tafid shab qofka aqliga leh tilmaam baa ku filan ya meesha dantii ku jirto mujada meesha dantii ku jirto hadda mesela marka wada hadalay wuxuu yiri qof Soomaali ah oo idin mataqaanaa idin kaarimiina ka shaqeeya baan idin fariisinayaa ha mana dhici karto waa khalad in ayadoo la idin dhageysanin go'aan idin ka gaaro mujada marka waxaan dhihi lahaa Soomaaliyeed dantiina garta danteena aan garanno arrinkan ku daray hal hada baa ku dheeraa no take your time sorry I talk too much tanka waxa weeye oo u baahanna inaan fahno muhiimka oo ku celceliyo always raacadu qaadirina wax badan aan ka wada hadalna waxa waaye wahade muslimiinta waan wada nahay dadkan walaalaheena macalaha meeshaan laakiin isku duruub mani wala isliyo degan yahay ya middle class waaye ilmihiisa public school ma aadaan inta badan shaqo fiican buu ka shaqeeyaa Roxbury register ma degano موجودة dhibaatadan haysatay ilmaha naga xiran kama xirna waana fakarna qofkaasi masaalix naga dhaxin karto way jirtaa waa sax way jirtaa islaamnimada iyo islaamka muslimiinta dib loo geysan waa maslax laakiin markay xaafad timaado markay aan dhibaataysan timaado markay qof shaqo u baahan timaado markay timaado hooyo la caawinayo timaado oo ilmo yar haysata ay timaado markay waxa soo dhan timaado annaga isku dan dadka madowga dadka halkan degan ma ku danahay وانا أفكرنا وحيد أنت جود يضمن سكة حافظها أو أنت أن نقرأ سارين لما ردان رعلي إنا نقلنا الدبان أنت نراوتي مسلمين ترى كاسو علينا الله نسكن نقلنا الأغبياء صح ما صح ما هذا ما تاجرين ساجد كأننا نركب تاجرين قبل ده قصدي الشكلات بقول تاجر يا زاد أمان هو بهن هاي سنتر علينا هو بهن هاي وحصة مع الله ده اللعبة هي همشة من يابلش بنتك waxaan u weydiistay inaan hadlaa idin sheegaya runtii waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed magaalada degan inaysan weli garanin dhibaatada wadankooda ka soo gaartay dhibaatada halkan ku haysata weli maysan garan waxaad moodaa inaan ku noolnahay weli dagaal waxaad moodaa waxa ugu weynaa wadanka oo la soo cararna waxay dana badbaadin carruurteena waxaana moodaa carruurteena inay farayna kasii baxeen anagoo arkayna maalin walba meesha ugu horeysa carruurteena dhibaatada ay ka bilaabato iskuulaadka weeyaan runtii mana fahansanin ilaa iyo hadda marka waxaan rabaa inaan idiin sheego John wuxuu u taagan yahay 12 qofood baa cararaysa oo raadinaysa mayornimada John waxaa loo yaqaanaa inuu yahay educational mayor waayo waxay ka bilaabataa wax walbaba waxbarashada weeyaan haddaad rabtaan runtaan idiin sheegayaa caawa intaan joogay Mareykanka qofna ma ololeen qofna ma aan istaagin anigoo wax badan iyo wanaag badan aan ku dhaxlaya dadkayga weli intaan ugu yeeray ma oran qofkaas codkiina siiyay laakiin caawa waxaan idin leeyahay wax kale ma aha waxaan arkaa aan ogahay Ilaahay iga sareeyaa ninka halka fadhiyo
inuu waxyaabo badan uu kaga wanaagsan yahay dadka cararaya. waan la shaqeeyay muddo 4 sano ayaan wada shaqeynay oo waxbarashada ka wada shaqeynay. waxaan ogahay 4 sano wanaagga iyo dadaalka uu ku jiray inuu rabo inuu wax ka qabto meesha ugu weyn waxbarashada inay tahay. waana meesha noogu daran anaga maanta dhibaatada naga haysata. marka waa idiin sheegayaa mar labaad baan idinka codsanayaa ma aha ujeedada caawa aan u nimid inaan iskaga ololeyno qof annagu aan fahansanayn waxay tahay. waan arkaa maalmo dadka baa loo yaraa meelo kala duwan baa looga yaraa iyagoo aan garanayn bay iska tagaan. laakiin waxaan rabaa inaan si daacad waxayda kuu sheego runtii haddaad future-ka carruurteenna aan rabno inaan badbaadino waxaan ku mashquulsanahay hataa inaan helno jaara school annagaan leenahay. waayo carruurteeni waa badbaadin weyne sida hadda ay tahay xaaladdu. iskuulaad kala duwan bay wada aadaan wayna nagu adag tahay. marka waxyaabaha aan ka rajeynayno John inuu nagala shaqeeyo waxaa ka mid ahay inuu naga support gareeyo inaan iskuul jaara school annaga aan helno. marka waxaan rabaa inaad codkiinni iyo wixii aad ku yeelan kartaan maalinta talaadada dad codkiina keliya laakiin wixii aad taqaanaan oo saaxiib iyo family iyo friendsba inaad weydiisaan si aan u helno opportunity-gaasi inta hadduu aan la yidhahdo. waana mahadsantiin. waxay ballan qaadnay inay fulno. If we promise something we must do. The next mayor should be voters all Somalia, Mr. Jordan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah subhanahu wa ta'ala says, by time man is in loss, except those who believe, have a belief and faith, and do good deeds, and they preach patience, and they preach the truth. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us those who preach the truth and the justice and equality and being together in community. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. All praises are due to Allah. We praise Him, we seek His help, we ask Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness from the evil souls ourselves and the consequences of our action. Indeed, whomever Allah guide, none can misguide, and indeed, whomever Allah misguide, none can guide him to the straight path. I bear witness and I testify that none is worth our worship other than who? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. I bear witness and I testify that Muhammad bin Abdullahi Al-Qurayshi Al-Hashimi Al-Arabi is his last messenger and his most perfect worshipper. Salawatullahi alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina. With that said, ladies and gentlemen, guests of honor, the next mayor of Boston. Think he's only Basa. Min kala na unning khaira. Adarta kuni kasa. Hadi ning Arab unin ka wadan laha waxa laga yaabo qaar naga mid ah inay dhilaan waa idin raaca laakiin Soomaali waxay wataan inay burburiyaan. Laakiin no problem sababtoo ah marmar ba heesaa ku turtay heesti mooga muxuu ahaa Allah ayow nin daacada Allah ayow nin daalima deeqdaada ha u sino. marka intayna daacada ah intayna niyad fiican inta tafaaruq wada ayaga haraayo Ilaahay naga reebayo wixii inoo dana oo Soomaali dan u ah aynu suubino ninkaana aynu electricareeno hawshan halkaan aan ka sii wadno ninkaan markuu koro sa ula socotiinba dad badan markii uu qofka uu koro qofkii degay iyo staafkiisa waa la degaayaan 4 department ugu aan gaara ay ka mid yihiin superintendent qofka educationka public schools noo suubinaay ay ka mid yihiin booliiska ay ka mid yihiin technologyga ay ka mid yihiin caafimaadka intaba waxaan rabnaa Soomaaliya inuu geeyo why we qualify. Thank you for your great words. Thank you for your great work as well. Let's give a big round of applause. A great community leader and organizer. So I am humbled and honored by your support. I thank you. And I thank Yusuf for his great blessing. I thank all of my friends in this room. And Abdul, who has introduced me to the Somali community. I'm grateful and thankful for your friendship. And what a great leader you are as well. I thank you very much, and I will just say that
if I am elected mayor, or when I am elected mayor with your help, I won't forget you. And one way that we will make sure that happens is we will have a Somali liaison who works for the mayor. And will be in charge of connecting the Somali community to City Hall. She may be right next to me. And we will also have a Somali liaison in the Boston Public Schools who will connect our schools to the Somali community as well and make sure that we are listening first before we do anything to the community to understand what the community's needs are. I'll make only one small correction to your words. You said Americans always say, you scratch my back, I'll scratch yours. But I just want to say I am in a room of Americans right now. We are all Americans. We are all Americans. We are also all Bostonians. And we live in a city together. And I believe firmly we are a stronger, better city for our diversity. We're a better city because of the Somali community. And that goes for all Bostonians and all Americans. This is a better city for me to raise my family in because the Somali community is here in Boston, making a difference for everyone in Boston. We're stronger for our different languages, our different cultures, the different places we come from, and the different stories we have. But together, that makes us stronger. And it's together that we will be able to make sure every child in this city, wherever they may have been born, whatever language they may speak as their first language, whatever their economic circumstance, whoever they are, whatever neighborhood they live in, together, we will be able to make sure that every child can get a high-quality education. In the same way, we will work together because we owe every resident of Boston, whoever they are, a safe and healthy neighborhood to live in. And we will work together to forge a safe and healthy neighborhood initiative to go street by street, block by block, focused on making sure every corner and inch of Boston is safe, to end this youth violence, to end all of this guns and gun violence that destroys this city, and to make sure that each one of us is vested in making sure that our neighbors are safe and healthy. I don't have all the answers on this, but I know that if we work together and listen to the people who have been most impacted by a Boston that doesn't work, then we will find our way to a safe and healthy Boston. But I will connect it to schools for this one reason. A 16-year-old who drops out of the Boston Public Schools is one of the most likely people in Boston to end up incarcerated before they're 18. And that's why schools help lead to safer and healthier neighborhoods, because when you stay in school, you are on a pathway to a future that can take you somewhere, and when you drop out, you begin to limit your options and make bad choices that will hurt the individual who has dropped out, and sadly, too often, neighbors and friends as well. The schools are directly linked to the safety and health of our neighborhoods, but we also owe every Bostonian a great job, because that is the way that we can move through this society with economic and social mobility, because of great jobs. But again, I'll connect it back to schools, because if we're not getting our young people ready and prepared for today's world, they're not going to be able to find those great jobs. I want to make sure our schools can work for every child, as I said before, but for the very reason that it connects us all together. It gives us safer and healthier neighborhoods. It opens up economic opportunity for every resident of this city, and will make sure that through that, the individual is safe, healthy, and able to find a great job, but the community is as well. That's my vision for Boston. I want to do that by working with you to get that done for everyone in this city. So I'm humbled by your support. I thank you for it, and I just remind you, Tuesday, 2 days away, is the first election. 12 candidates, the top 2 are going to go to the final. So I need you to get out and vote. I need you to get everyone you know out to vote. I need you to get them to vote for the Connolly with 2 N's and 2 L's, number 8 on the ballot, and we will get through that preliminary, and then we'll be on to the second election
6 weeks to November 5th, and whoever wins that one will be the next mayor, but we can't do that one if we don't win on this Tuesday. So I'm asking you to get out there and give me everything you got to help us get through that election. Then we'll move on to the next one, and if we take care of that, then we'll be back here in January, and we will begin the work of making sure that we give every child a great education, that every Bostonian lives on a safe and healthy street, and that we have economic opportunity for all. Thank you.